વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર? સર્વેની આંખો બંધ. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friends. We are in frog. Today we are going to discuss about digestive system. After that we will go to see about respiratory system and then vascular system. So first, digestive system. It is made up of mainly two parts. The first part is alimentary canal. Alimentary canal and accessory digestive gland. Accessory digestive glands. Now, alimentary canal is a tubular passage that starts from the mouth, will come to an end to the cloacal aperture if we are talking about frog, and if we are talking about our body, human, then it will come to an end towards anal aperture. So, this is alimentary canal, which is a tubular passage, includes so many organs which are concerned with the chemical digestion. And accessory digestive glands are the glands which are generally remain outside the alimentary canal, and it's a secretion help in the chemical digestion that is occurring in the alimentary canal. So these digestive glands includes, we are aware, liver, pancreas, accessory digestive glands includes liver and pancreas. Remember one thing, that glands which are located in the wall of the alimentary canal organ is already inside alimentary canal, we can say, but these are outer to alimentary canal. That is why it is called accessory digestive glands. So the secretion of liver and pancreas help in the chemical digestion. Secretion of liver is called bile. Remember one thing, that bile is formed with the help of the liver. Bile is formed in the liver, and liver is generally the largest gland of our body. Pancreas secrete enzymes, and the juice is known as the juice of the pancreas is known as pancreatic juice. But these play an important role to synthesize hormone. So this is dual glands. You can include this gland in exocrine as well as endocrine. We have already studied about this at the time of the epithelial tissue, glandular, right? So now we are moving on to alimentary canal of frog. If we look the buccal cavity of the frog, ऐसा फ्रॉग हमने ड्रॉ किया था. दिस इज अपर जो, दिस इज लोअर जो. द स्पेस बिटवीन अपर जो एंड लोअर जो इज नोन एज बक्कल कैविटी. तो ऐसा है, ऐसा. सो दिस इज कॉल्ड ओपन बक्कल कैविटी. आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ओपन बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग, एंड फ्रॉग इज अ कार्निवोरस. लेट वी ड्रॉ ओपन बक्कल कैविटी. This is open buccal cavity, we can say. Okay.
Now here we find opening of esophagus. The food is going to be captured with the help of the tongue, and then it is taken inside the buccal cavity. So, as we are aware, there is no neck. So, the pharynx is totally absent. We can't say that pharynx is highly developed present in this, but we can say that this buccal cavity opens into esophagus through pharynx. So it's a very short part, pharynx, because neck is totally absent. This is esophagus. So the food will go to this opening and will come into esophagus. Okay. Esophagus opens, which is somehow long, and it opens into stomach. The name stomach you are aware, which will open into intestine, coiled, but the alimentary canal is shorter of frog. Why? Because it is carnivore. अगर herbivores होता तो बहुत ही highly developed और very long होता. This I have drawn rectum, which opens into cloaca, and cloaca opens outside as an aperture which is called cloacal aperture. So it's a sac-like structure at the posterior side. So I have drawn the full alimentary canal, and you are able to see this tubular passage. This is small intestine. उसका भी पार्ट आएगा ना, duodenum, ileum, that we are going to see when we will be studying alimentary canal of human. तो अभी ऐसा हुआ है ये. ऐसा हुआ है. This is frog, and we have dissected it. We have opened the ventral side, and so we are able to see its alimentary canal. Right? Now, this all organs has its own importance. For example, suppose food when passed through the esophagus. So esophagus is not playing any role in the chemical digestion of the food, we can say. It is just a passage through which the food is actually delivered. And when food will come into the stomach, it will be digested partially, not 100% chemical digestion occurs. Would mean that if protein chemical digestion is taking place here, then it is not transformed into amino acids. If this so happens, then it will be said that the complete chemical digestion is occurring. So the protein is partially digested. So we can say that chemical digestion in the stomach is not completed, but it is completed in the intestine. So whatever the protein is there will be chemically digested with the help of the enzymes, and ultimate products of the protein chemical digestion will be amino acid, that we are aware. And if a polysaccharide is totally digested, the final product will be glucose. So here chemical digestion occurs plus absorption of the digested material occurs, like amino acid, glucose, right? And whichever the food is left which is not digested will come to rectum, and it will be deposited there in the form of the fecal waste, and this fecal waste will be ejected outside passing through this cloaca, and it will go out through cloacal aperture. So this is highly developed digestive system, we can say. I have drawn only alimentary canal. I am going to draw these two, liver and pancreas now. But if we compare this alimentary canal of the frog with human,
It is not highly developed, we can say. But if we will compare this alimentary canal to the with the lower categorized animal like a cockroach, like a earthworm, then we can say that this is highly developed. So if we think on the basis of the evolutionary path, we can say that this is highly developed. All the system in the frog is highly developed compared to invertebrates, compared to lower categorized animals. Now I will draw first of all liver. This is liver. लीवर के अंदर एक जगह पर यहां पर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कोल्ड गोल ब्लैडर. नाम याद रखना, गोल ब्लैडर. एंड विद द हेल्प ऑफ द रेड कलर आई विल ड्रॉ पेनक्रियाज. दिस इज पेनक्रियाज. It is generally yellowish in color and granular. I am drawing it just like that, granular. So pancreas is located in the cavity which is formed due to stomach and small intestine. This is duodenum. Okay. Now remember one thing, that this liver synthesize bile. It will stored in the gallbladder. So gallbladder is not synthesizing bile. And the main function of bile is to emulsify fat. Matlab, the bigger globules of the fat is converted into smaller one. It is called emulsification. And the second is to provide medium for the activation of enzymes. That is basic medium. These two are main functions you are to remember of bile. Number one, that is emulsification of a fat. કોઈ પણ જગ્યાએ લિપિડ હોય એના બધા મોટા 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 ગ્લોબ્યુલ્સ હોય, bile salt એની સાથે bind થાય and it will be transformed into smaller one. This is simple kind of the physical digestion. This is not chemical digestion because ester bonds present in the lipids are not broken down. If the chemical bonds are broken down, then it is called chemical digestion. But only form is somehow changed, then it is called physical digestion. When we chew something and when we are making it's so many pieces, small cuts, with the help of the small cuts, we are making so many pieces in our buccal cavity, then it is called only physical digestion. But if with the help of any kind of the enzymes, if the bonds which are present inside the food particle, and if these bonds are broken down with the help of the enzyme, then it is called chemical digestion. So two kinds of the digestion occur. Number one, physical digestion. Number two, that is chemical digestion. Physical digestion only form ma change, and chemical digestion, it is the breakdown of bonds. Now here I will have to show you the duct which carry bile from the gallbladder is called cystic duct. This is cystic duct. One more duct which carry bile from the liver also join this duct and together constitute common bile duct, black colored, which opens into duodenum, into small intestine. Correct. Now in this ducts that carry pancreatic juice also opens. તો થયું કેવું, તો કે લીવર માંથી બાઇલ લાવે ઈ અને ગોલ બ્લેડર માંથી બાઇલ લાવે. બોથ ડક્ટ્સ યુનાઇટ ટુ ફોર્મ કોમન બાઇલ ડક્ટ. અને આ જે કોમન બાઇલ ડક્ટ છે એમાં પાછું ઓપન કોણ થશે, તો કે પેનક્રિયાટિક ડક્ટ. ધેટ ઇઝ વાય the duct which opens into duodenum is called hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct. Hepato बोले तो liver and pancreatic बोले तो pancreas. So let me write it here. Hepatopancreatic duct that opens into
duodenum. But we are aware about one thing, that through this hepatopancreatic duct, which juices are actually transferred to duodenum? The answer will be bile secreted from liver and pancreatic juice secreted from pancreas. So let me write here, from liver it is bile, and from pancreas it is pancreatic juice. Pancreatic juice. These two juices, after passing through the hepatopancreatic duct, will go into duodenum. And these two juices are very much important for making the successful chemical digestion. Majority of the chemical digestion occurs in duodenum. Okay. So when we cut the frog, this part is known as its body cavity, in which there are so many systems lie, and out of which one we have opened, that is digestive system, made up of two parts, alimentary canal and accessory digestive glands. This includes two, liver and pancreas. Liver secrete bile. बाइल का फंक्शन दो मैंने यहां पर कर दिया है, that you are to write down. I will put a question mark. You are to complete the board work. Emulsification of fat and provides basic medium for the activation of enzymes. One more thing, bile do not contain any enzyme. Bile do not contain any enzymes. So the enzymes which are responsible for the chemical digestion of a protein, carbohydrate, lipid, nucleus, these all enzymes are the components of pancreatic juice. These enzymes need basic medium for its activation, and this basic medium is furnished by bile juice. So if there is no bile juice, there is no chemical digestion. So one wonderful reason is in front of you, that even though in the bile there is no enzyme, without bile chemical digestion is impossible. Without bile chemical digestion is impossible. So the answer would be, it provides necessary pH or basic medium for the activation of the enzymes present in pancreatic juice. This is very simple. Okay, so food is captured, passing through the pharynx, it will go into esophagus. Esophagus में से pass होते हुए it will come into stomach. Here it is partially digested in stomach. In stomach, food is partially digested. उसको बोलते हैं chyme. Partially digested food is known as chyme. So chyme is to be digested in the duodenum, in the small intestine, and that will become possible with the help of bile, with the help of pancreatic juice, plus with the help of intestinal juice. This intestinal juice is secreted from the wall of intestine. So same way gastric juice is secreted from the wall of stomach. Now you are aware, you have already studied in the standard 10 that what are the component of the gastric juice. Dilute HCl. HCl is one of the major component. Second is inactive enzyme pepsinogen, and with the help of the HCl it will be transformed into its active form, and this active form of this pepsinogen is known as a pepsin, which will act on the protein. So as the protein is partially chemically digested, partially protein will be digested with the help of the enzyme called pepsin. And one more, that is mucus. So mucus is making a layer towards inner side. So it gives actually protection against HCl. So three main component of
gastric juice we have taken. Gastric juice no પહેલો component HCl, inactive pepsinogen and mucus. So these three are needed. Okay. Now, with the help of these three, the food is partially digested, which is called chyme, will enter to the duodenum. તો ડિયોડેનમમાં અત્યારે ચાઇમ પડ્યો છે. આનું આપણે કમ્પ્લીટ કેમિકલ ડાયજેશન માટે we need bile, we need pancreatic juice and we need intestinal juice secreted from the wall of small intestine. तो यहाँ पर majority chemical digestion is occurring. After that, the food will move ahead, passing through the intestine. So in the intestine we find villi and microvilli. So this 100% chemically digested food is absorbed. Means amino acid, glucose and ions and water, this all are absorbed with the help of the intestinal villi. Remember one thing, 100% chemically digested food does not mean that whatever quantity frog eat, whatever quantity of food frog eat, that whole part, that whole quantity is going to be digested. अच्छी तरीके से ख्याल रखना. Suppose we are taking 100 grams of the proteins, 100 gram of carbohydrate, right? So 100% will not be chemically digested. Otherwise, fecal matter, fecal waste will not be formed. So suppose out of this 100 gram, 75 gram of the protein is chemically digested and amino acids are formed. So 75 gram of the protein is called 100% digested. So when we find ultimately monomer from the polymer, it is called complete digestion. It is called complete digestion. But whichever the quantity we eat will never going to be 100% digested. તો હવે જે અનડાઇજેસ્ટેડ પાર્ટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે અત્યારે લીધું એની અંદર 25 ગ્રામ પ્રોટીન અનડાઇજેસ્ટેડ છે. સો ધીસ અનડાઇજેસ્ટેડ પાર્ટ વિલ કમ ઇન્ટુ રેક્ટમ. ધીસ ઇઝ રેક્ટમ, where it is stored and will be ejected out. This is cloaca and this is cloacal aperture. Cloacal aperture. Intestine. Here we find spleen. We will see more about spleen when we will study human and one lesson of immunity. Okay. यहाँ पर नहीं. This is esophagus. So very little about alimentary canal and excessive digestive gland, means about the digestive system, is given in our book. Very little. But as you are aware something about the chemical digestion in the human, this much portion of the frog about digestive system is enough. Okay. Now here let me draw the figure of emulsification. फैट ग्लोब्यूल, बिगर फैट, उसके साथ बाइल सॉल्ट, मीन्स विद द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट. बाइल सॉल्ट इज ए वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बाइल. बाइल ની અંદર कोलेस्ट्रॉल હોય, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट भी होता है. ये सॉल्ट इनऑर्गेनिक भी रहता है और ऑर्गेनिक भी रहता है. ये सब आएगा आगे. सो विद द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. So bigger molecule of the fat is converted into smaller one. This is called emulsification, and this is classical physical digestion. This is not a chemical digestion because bonds are not broken down.
તો આ કોની જેવું થયું? તમે પાણીમાં ઓઇલનું એક ડ્રોપ લ્યો, હલાવી નાખો તો બહુ નાના નાના બધા ડ્રોપલેટ્સ થઈ જાય, આ એની જેવું થયું. ઇટ ઇઝ પ્યોર ફિઝિકલ ડાયજેશન, રાઈટ. અને સેકન્ડ ફંક્શન કયું કીધું? તો કે અહીંયા જે કેમિકલ ડાયજેશન થાય છે ડિયોડેનમમાં, ત્યાં જે એન્ઝાઇમ છે એ બધા એન્ઝાઇમ માટે મીડિયમ પ્રોવાઈડ કરવું, પીએચ પ્રોવાઈડ કરવી. જનરલી ઇટ હેપન્સ ધેટ in the stomach chemical digestion occurs in acidic medium, whereas in the duodenum it occurs in the basic medium. So this basic medium is furnished by bile. Okay, so this is something, I would say something very little about the digestive system of frog. Now we are moving on to respiration. Respiration in the frog. In our body, respiration occurs with the help of the lungs. We have got two lungs. And when the respiration occurs with the help of the lung, it is called pulmonary respiration. Pulmonary respiration. If it occurs with the skin, cutaneous, with skin, with the help of skin, with the help of lung. One more kind of the respiration occurs, that occurs with the help of the buccal cavity. In the buccal cavity, exchange of O2 and CO2 occurs. Buccopharyngeal respiration. So three-way frogs respire. But the main respiratory organ is skin. When the frogs are under estivation and hibernation, 100% of the respiration is achieved by skin, that is cutaneous respiration. But when the frogs are on the land, with the oral cavity occurs or a buccal cavity occurs, with the lungs occur and with the skin occurs. Lungs, two lungs elongated and pinkish in color. About buccal cavity, the inner lining of the buccal cavity is very thin and vascularized, means all the facilities for making successful exchange of the O2 and CO2 is there in the buccal cavity, is there in the lungs and is there in the skin. So you are to remember only the three kinds of respiration. But main thing now, suppose I would ask you that with the help of which of the organ or which kind of the respiration occurs when the frog is inside the water. પાણીમાં હોય તે વખતે રેસ્પિરેશન કઈ ટાઈપનું થાય? 100% skin. Dissolved oxygen in the water will be taken with the help of the skin and the CO2 is eliminated outside. This happens generally. But if we think that when the frog is inside the water, how it is able to respire with lung or buccopharyngeal? If the water will go into the lung, the frog will die. If the water will go into our lung, we will die. Right? So, during the time of the estivation plus hibernation plus into the water, frog 100% respire through skin. But at the time on the land, means when it is passing its life as a terrestrial life, 70% of the respiration occurs through skin. When I speak respiration would mean that exchange of O2 and CO2, right? So oxygen from the atmosphere will go to the blood and the CO2 from the blood will go to the atmosphere through respiratory surface. Surface is alveoli of lung, skin and the inner lining of a buccal cavity or oral cavity. Okay.
So only three kinds you are to remember and some of the points. So now we are moving on to vascular system. Vascular system, in which we are going to see about first of all artery, vein, heart and blood, and then lymphatic system. Let me write it over here. Lymphatic system. But before that we are going to see about circulatory system of the frog. So in which first we have to see about heart of the frog. It is located at the upper side in the body cavity. So when we dissect the frog, we will find here something like here heart is beating, and the view which we are going to see is called, it's a ventral view. So let me draw the ventral view of the heart here. This is conus arteriosus, and these are two auricles. This remain towards left side. હું અહીં ઊભો તો મારી લેફ્ટ સાઈડ આ થઈ ને, તો મારું હાર્ટ હશે તો આ હાર્ટની લેફ્ટ સાઈડ થઈ. સો લેફ્ટ auricle, right auricle, you can call it as auricle or atrium, and one ventricle. So three chambered heart with two atria and one ventricle. Three chambered heart. We have got four chambered heart. And on the ventral side there is a structure which is called conus arteriosus. Conus arteriosus, which actually originates from the anterior side of the ventricle. This is ventricle. Any anterior side of the origin thing નામ આવ્યું and give main two branches, and each will give its three branches. These are main arteries, we can say, main arteries. So we can say that arterial system starts with the help of conus arteriosus. Right? So it is very easy to understand the origin of arterial system. Now these two and third blood vessels which I have drawn, these are called anterior vena cava. This is posterior vena cava. Carry blood from the organs located at the posterior side. અહીંયાથી ઈ પોતે blood લાવશે. This anterior vena cava carry blood from the organ located at anterior side. અહીંયાથી blood લાવશે. That is why it is called vein. You are aware about the meaning of artery and vein. Artery તમે કોને કહો? એવી blood vessels that carry blood from heart to organ. હાર્ટમાંથી ઓર્ગનમાં જવા દે એવી આપણે બ્લડ વેસલને આર્ટરી કહીએ. જે ઓર્ગનમાંથી હાર્ટમાં બ્લડ લાવે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વેઇન. તો આવી જેટલી બ્લડ વેસલ્સથી જે કન્સ્ટિટ્યુટ થાય, ધેટ સિસ્ટમ ઇઝ કોલ્ડ વિનસ સિસ્ટમ. અને આર્ટરીથી થાય એને કહેવાય આર્ટરિયલ સિસ્ટમ. આપણે હ્યુમનમાં, આપણે ફ્રોગમાં આર્ટરિયલ સિસ્ટમ અને વિનસ સિસ્ટમ સિલેબસમાં જ નથી, એટલે નો નીડ ટુ વરી. પણ તમારે એમબીબીએસમાં હ્યુમનમાં તો આવવાનું જ છે. પણ એક સ્પેશિયલ કાઇન્ડની અધર દેન ધીસ ટુ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પોર્ટલ સિસ્ટમ. એ અત્યારે આપણે ભણવાની છે, એટલે એ હું અહીંયા હેડિંગ મૂકી દઉં છું. પોર્ટલ સિસ્ટમ ઇન ફ્રોગ, ઇન રાના ટાઇગ્રીના. આખે આખું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, મજા આવે એવું. સો ધીસ ઇઝ ધ વેન્ટ્રલ વ્યૂ. નાઉ ધ હાર્ટ ઇઝ એકચ્યુઅલી પ્રોટેક્ટેડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ સેક લાઇક સ્ટ્રક્ચર. એટલે આ જે સેક લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર હાર્ટ પડ્યું છે. દેટ સેક લાઇક સ્ટ્રક્ચર ઇઝ નોન એઝ પેરિકાર્ડિયમ. પેરિકાર્ડિયમ, પેરી એટલે કોકને સરાઉન્ડ કરે, કાર્ડિયમ, કાર્ડિયો આવે ટર્મ, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ હાર્ટ. કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હાર્ટ કા ડોક્ટર, કાર્ડિયોથોરેસિક સર્જન હાર્ટની બધી સર્જરી કરતા હોય, આ પાર્ટને થોરેક્સ કહેવાય. ઓકે, તો
ઓલવેઝ આપણા બોડીમાં જે બધા ઓર્ગન હશે ને એની આજુબાજુ લેયર હશે. એમ અહીંયા હાર્ટની આજુબાજુ જે लेयर है उसका नाम रखा है पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन के लिए. तो अगर ये लेयर ड्रॉ करना है तो लेट वी ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर. ओके, नाउ दिस इज एक्चुअली वेंट्रल व्यू. नाउ आई विल ड्रॉ डोर्सल व्यू. मीन्स आ हार्ट ने हूँ करी नाखीश आम. So what I find, આને આમ કરું તો એલ એ મારે અહીંયા ડ્રો કરવું પડશે. આ આર એ થયું, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ લેફ્ટ, આ आर, ये हो गया अपना. सो दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड. दिस इज साइनस विनोसस. साइनस विनोसस मैं खाली आइडिया माटे सेक लाइक स्ट्रक्चर दौर्યું છે. અને આ જે સાઇનસ વિનોસસ ઈ આ રાઇટ એટ્રિયમની અંદર ઓપન થતું હોય થ્રુ એન એપેર્ચર. ઈ આ સેક જેવા પાર્ટની પાછળ હોય. તો એને આપણે ડોટેડ લાઇનમાં ડ્રો કરવું હોય તો અહીંયા ડ્રો કરાય આમ. ઓકે, તો આવું હોય. સો એકચ્યુઅલી ધીસ ટુ આર એન્ટેરિયર વેના કહેવાય, કેરિંગ બ્લડ ફ્રોમ ધ organ located at the anterior side. Posterior vena કેવા, carry blood from the organ located at the posterior side. તો આ anterior side અને posterior side નું blood સાથે આવ્યું and it is now accumulated in sinus venosus. Sinus venosus એ આ blood ને passing through this aperture right atrium માં જવા દીધું. એટલે કે આમાં આ right atrium છે એમાં આમાં ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ આવ્યું, કારણ કે ઓર્ગનમાંથી આવતું હોય કેવું હોય, ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ. તો આમાં CO2 કન્ટેનિંગ એટલે કે ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ એક્યુમ્યુલેટ થયું. આઈ વિલ ડ્રો ઇટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધી રેડ કલર. નાઉ લેફ્ટ એટ્રિયમમાં કોણ ઓપન થાય? તો કે લેફ્ટ પલ્મોનરી વેઇન અને રાઇટ પલ્મોનરી વેઇન કેરી બ્લડ ફ્રોમ લંગ. બે ઇલોંગેટેડ લંગ છે પિંક કલરના. આઈ હેવ ડ્રોન ઇટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ બ્લુ કલર. આ બે વેઇન છે, લેફ્ટ પલ્મોનરી વેઇન, રાઇટ પલ્મોનરી વેઇન. બે ભેગીથી એક કોમન વેઇન બનાવી એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓપનિંગ ઇનટુ લેફ્ટ ઓરિકલ. તો આ લેફ્ટ ઓરિકલમાં ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ આવ્યું. Because it is carried from the lung, respiratory organ. તો હવે શું થાય તો કે કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ધીસ ટુ એટ્રિયા. આ બે તે બ્લડ અહીંયા મિક્સ થવાનું ને. આપણે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર નથી જોતા, અહીંયા એક વાલ પડ્યો હોય, વાલ ઓપન થાય ને બધું આવે. આમાં આવ્યું. હવે આ જે વેન્ટ્રિકલ છે એ વેન્ટ્રિકલનું જ્યારે કોન્ટ્રાક્શન થશે ત્યારે અહીંયા તે સેમિલ્યુનર વાલ પડ્યા હોય, એટલે એ બધા વાલ ઓપન થાય એટલે આ બ્લડ, આ મિક્સ બ્લડ અડધું આમ જાય, અડધું આમ જાય. આ અડધું આમ થવા માટે હિયર વી ફાઇન્ડ ફ્લેપ ઇનસાઇડ ધી કોનસ આર્ટરીઓસિસ. અહીંયા એક પડદો હોય, ફ્લેપ હોય, એને ડિરેક્ટ કરતો હોય, આમ જા આમ જા. સો વોટ વી કેન સે ધેટ circulation of the blood occurs in the frog body is actually mixed one. CO2 O2 containing વાળું mixed થયું. Why this so has happened? Because ventricle is only one where the mixed blood is taking place, CO2 containing and O2 containing. This you have to understand. આટલો આઈડિયા તમે અત્યારે આમાં ફ્રોગમાં લઈ લો તો બહુ છે, ઘણું છે. મારે આમાં કેટલી નીડ છે તમારી પાસેથી? તો કે you must aware about 3 chambered. નંબર 1, હાર્ટની અંદર કાંક વાલ્વ જેવું હોય એ પણ તમને ખબર પડી, આવું કાંક હોય. એટલે આપણે જ્યારે હ્યુમનમાં જશું ત્યારે આવશે કે બાયકસ્પિડ ને ટ્રાયકસ્પિડ વાલ્વ્સ. તો તે વખતે તમને
બધું નવું નહીં લાગે. પછી પેરિકાર્ડિયમ આવશે તે વખતે તમને નવું નહીં લાગે. આર્ટરી વેઇન જેવી ટર્મ આવશે તે વખતે તમને નવું નહીં લાગે. એન્ટેરિયર એન્ડ પોસ્ટેરિયર વેના કેવા આવશે તમને નવું નહીં લાગે. પલ્મોનરી વેઇન આવશે તમને નવું નહીં લાગે. રિમેમ્બર વન થિંગ that every vein does not carry deoxygenated blood. Pulmonary vein carry oxygenated blood. આ ખાસ યાદ રાખજો. એટલે મેં આર્ટરીની ડેફિનેશનમાં હું કીધું, ધ બ્લડ વેસલ ધેટ કેરી બ્લડ ફ્રોમ હાર્ટ ટુ ઓર્ગન. હું એમ ન કહી શકું કે ધ બ્લડ વેસલ ધેટ કેરી ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ ઇઝ કોલ્ડ આર્ટરી. ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. It is not true. But I can certainly tell that the blood vessel that carry blood from heart to organ is called artery. આપણા જ હાર્ટની અંદર આપણે જોશું કે પલ્મોનરી આર્ટરી કેરી ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ. આવું આવવાનું જ છે આપણે, અને તમને બધાને ખબર જ હશે, એસએસસીની અંદર આવી જ ગયું છે. તો આટલો આઈડિયા તો ઘણો ઘણો થઈ ગયો. નાઉ લેટ વી સી સમથિંગ અબાઉટ blood vessels. આપણે જોઈ લીધું. સમથિંગ અબાઉટ બ્લડ ઓફ frog. It is made up of two parts. We already studied as a connective tissue blood ને. તેમાં બે પાર્ટ છે, cellular part and its a matrix. The matrix of the blood is known as blood plasma. તો અહીંયા ફ્રોગના બ્લડમાં તે બ્લડ પ્લાઝમા હોય, એમાં તે H2O એટલે વોટર, all the salts and proteins plus nitrogenous excretory waste plus nutritional substances like glucose, amino acid, all the things are there. In case of its a cellular part, WBC, RBC and platelets. Now if we talk about RBC of frog, they are nucleated. Whereas in case of the human RBC, it was enucleated. તો અહીંયા ન્યુક્લિયસ વાળા છે એ ખાસ યાદ રાખવાનો છે. WBCs and platelets as such રાખીએ છીએ. WBCમાં 5 કાઇન્ડ આમાંય હોય, આપણે જોયા હતા, એસિડોફિલ, બેઝોફિલ, ન્યુટ્રોફિલ, મોનોસાઇટ્સ એન્ડ લિમ્ફોસાઇટ્સ. તો એક જ ચેન્જ યાદ રાખવાનો છે અત્યારે તમારે કે ફ્રોગના બ્લડના આરબીસી ન્યુક્લિયસ વાળા, એટલે કે ન્યુક્લિયસ કન્ટેનિંગ હોય, જ્યારે આપણા આપણામાં ન્યુક્લિયસ હોય નહીં. ઓકે, now we are moving on to one very interesting part, that is portal system. But before that, let we see something about lymphatic system. It is made up of lymph plus lymph vessel and lymph node. પણ એ પાછું કેવું, આ કાંઈ ખાલી 1 2 3 યાદ રાખી લઈએ એમ નહીં, એક જ ખાલી ફિગર તમે યાદ રાખો. I will draw lymph vessel contain node like structure in its way. It is lymph node. So this is actually, I have drawn lymph vessels having so many node-like structure. This node-like structure is lymph node. It is lymph node. So we can say that lymph node के साथ lymph vessel है, and lymph that circulates through this vessel. બ્લુ કલરનું છે એ લિમ્ફ છે. લિમ્ફ ઇઝ નથિંગ બટ સમ ઓફ ધ પાર્ટ્સ ઓફ ધ બ્લડ. આટલું અત્યારે યાદ રાખો. ઇટ ઇઝ ફોર્મ્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ બ્લડ that we will see in the human, because we will have to study as a short note of lymph. Short note. અહીંયા તો ખાલી તમારે 3 નામ જ યાદ રાખવાનું. So this duct is known as lymph vessels. के अंदर lymph node होता है, અને જે વેસલમાંથી જે પોતે પાસ થ્રુ થાય છે उसका नाम क्या रखा? लिम्फ. तो ब्लड वेसल में से जो जाता है ब्लड, लिम्फ वेसल में से जो जाता है लिम्फ. नाउ इनसाइड दिस लिम्फ नोड there are lymphocytes for immunity. So if any bacteria or viruses are there in the lymph, when the lymph will pass through the lymph node, these bacteria and viruses are engulfed by lymphocytes, phagocytic action. So these provides immunity, these cells gives immunity, right?
Now we are moving on to portal system. आर्टरी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद वेन की देखी, बट सम ऑफ द ब्लड वेसल्स even in our body and in the body of frog is such vein that carry blood from the organ, and this blood is not emptied into either main vein or heart, instead of which this blood vessel empty this blood into some of the organ. તો થયું કેવું, તો કે એક ઓર્ગન માંથી બ્લડ લીધું અને બીજા ઓર્ગન ની અંદર જવા દીધું. આવી બ્લડ વેસલ it is called portal vein. અને આવી blood vessels ને એની સાથે concern branches થી જે બને, it is called portal system. Two kinds of the portal systems are present in frog body: hepatic portal system and renal portal. I will give you the idea of hepatic portal vein and system. I will not give you the idea of renal portal system, but you will be able to understand it very easily. See here, let me draw liver, right? Liver of the frog, then esophagus, then stomach, intestine, right? Up to intestine I need. Okay, this much I need. यहां पर रहना अच्छी तरीके से, यहां से ब्लड को लेके आ रही है, यहां से 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 लेके आ रही है. Okay, this all blood vessel carrying blood from the intestine and stomach, suppose, all together form one big blood vessel. This blood vessel go to liver and give so many branches. This is interesting for you. So the path of the circulation of blood is ऐसा है ना. So this is the blood vessel that carry blood from the organ of the alimentary canal, and this blood is poured into liver. So this blood vessel is not opening into directly heart or into any vena cava. આ એવી બ્લડ વેસલ છે કે જે હાર્ટમાં ઓપન નથી થતી. આ એવી બ્લડ વેસલ છે કે જે કોઈ વેના કેવા में भी ઓપન नहीं हो रही है. That is why this blood vessel is called portal vein. But as it is pouring its blood into the liver, that is why it is called hepatic portal vein. So this is hepatic portal vein, and the concerned branches of it together constitute hepatic portal system. તો જે અહીંયા તમને બ્લુ કલરનું દેખાય છે, it is hepatic portal system. આપણા બોડીમાં આવવું હોય એટલા માટે મેં સિલેક્ટ આ કરીશ. આપણા બોડીમાં આવવું હોય સેમ. So whichever substances you eat after the completion of its chemical digestion, it will be absorbed and first it will go to liver. That is why liver is called checkpoint. તો આપણું liver બધું ચેક કરશે જે બધા absorbable substance absorb થઈને આવ્યા છે કે are you okay for the body, then I will allow you to go ahead further into the heart, otherwise not. આ વસ્તુ થાય. કરેક્ટ. renal portal માં શું હોય તો કે the blood vessel carry blood from the hind limb અહીંયાથી, and it is opening into kidney, renal. તો જેવી રીતના ઇન્ટેસ્ટાઇન માંથી આ અને સ્ટમક માંથી blood is carried with the help of the hepatic portal vein and it is emptied into the liver, at the same way one blood vessel carry blood from the hind limb
and this blood vessel emptied its blood into kidney. That is why it is called renal portal. How એક સિમ્પલ ફિગર એની ડ્રો કરીએ કે this is kidney. એક જ કિડની હોય, એક સાઈડની જ આપણે રાખીએ છીએ. ફ્રોગ. ઓકે, તો હિન્ડ લિમ્બમાંથી બ્લડ કેરી કરે એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓપનિંગ ઇન્ટુ. હવે મારે તો દોરવું પડે પાછું ઓફિશિયલી રીતે, સાચું જ તે હે. The direction of the blood. So I am talking about this vein. After entering into the kidney, it is giving so many branches. So this is renal portal vein. Renal portal vein. And this whole system is called renal portal system. अपने में renal portal system नहीं होती है, अपने में hepatic portal system होती है. फ्रॉग में 2 portal system होती है, अपने में भी 2 portal system होती है. अपने में renal portal system नहीं होती है, अपने में hepatic portal system होती है. तो भाई दूसरी अपने में कहाँ? ब्रेन में आएगी. So we have also 2 portal system. Frog has also 2 portal system. Frog માં આપણા બેમાં કોમન હિપેટિક પોર્ટલ સિસ્ટમ, અનકોમન એનામાં રિનલ, આપણામાં બ્રેઇનમાં આવશે એ જ્યારે લેસન આવશે ત્યારે. યાદ રાખવાનું આટલું. ત્યાંય તે પોર્ટલ સિસ્ટમ છે. ઓકે, તો આપણે લિમ્ફનું થોડુંક જોયું, થોડુંક આ હાર્ટનું જોયું, થોડુંક આ પોર્ટલ સિસ્ટમનું જોયું, બ્લડનું જોયું. અહીંયા સુધી તમારે 3 વસ્તુ વાંચવાની. એક થયું ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. આ બધું બુકમાં બહુ છોટું છોટું આપ્યું છે, એટલે ફટાફટ તમારી જેવા છોકરા તાજા ઉડાડી દેશે વિધિન હાફ એન અવર. આની કાંઈક 6, 7, 8 લાઈન હોય, આની તો ખાલી 2, 3 લાઈન જ હોય. સો હોમવર્ક ઇઝ વેરી ઇઝી. યુ કેન ડુ બોર્ડ વર્ક એઝ એ હોમવર્ક ટુ. તોય કાંઈ વાંધો નથી. આ બધું કરશો એટલે અંદર બધા સેન્ટેન્સ તો આવી જ જવાના છે. ઓકે, તો વાંચતા જજો. વાંચતા વાંચતા જે નવી ટર્મ આવે અહીંયા તમને લાગે કે અમારે લખવી, અહીંયા સપોઝ ગોલ બ્લેડર લખવું લાગે તો આપણે લખી નાખવાનું. ધીસ ઇઝ ગોલ બ્લેડર. ગોલ બ્લાડર આવું આપણે લખી નાખવાનું. ओके, सो इसका एक क्लिकिंग करना है. मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा ना.